مرحبا أستاذ. هلا كيفك مرة؟ إيه يا أستاذ أنت كيفك؟ يلا let's start. Try to Thomas. يجي توماس. ما راح يجي، ما بعرف. I don't know why it didn't come. Okay. Let's review. I have written for you 3 exercises. I hope we can solve them today and tomorrow to make a revision. Yes. So the plane is referred to an orthonormal system. Consider the points A 1 plus I, B is 2 plus 3I, and C equal minus 1 plus 2I. To every point M of fx z, we have a point M prime, Z prime equal IZ plus 2. So في عندنا 4 points أو 5 points A, B, C, M, and M prime. Determine the complex form Z. We are going to find Z if Z prime equals 2I. كيف أقول لك هيكاز how to work with this exercise؟ Z prime equals to I. نعمل Z prime أول شيء. كيف شو بنحط محل Z prime؟ IZ plus 2. Yeah. So Z prime. I put Z IZ plus 2 equal to I. I expand, we get IZ square plus 2Z equal to I. Then IZ square plus 2Z minus 2I equal to Z. Any questions still here, هيكاز؟ No. نعمل دلتا. دلتا. ليش عملنا دلتا؟ لأنه it is of second degree. Delta Yes. B squared minus 4AC. We get 12. Then Z prime equal minus B minus radical delta over 2A. Minus 2 minus radical 12 over 2I. 12 is minus 2 radical 3. We take 2 common, we divide by 2. It becomes minus 1 minus radical 3 over I. By multiplying by minus I, فوق وتحت, what you get? 1 plus radical 3I. 1 plus radical 3I. Z double prime is 1 minus radical 3I. Do you like to ask a question here, هيكاز؟ No. أكيد. بس هون لقينا الروتس تبع Z prime. Yes, هو عمول determine Z. Okay, هيكاز. Yes. Are you writing? No أستاذ. بالإكزام بس بدي أحل دغري، ما بدي أقرأ شيء بالدفتر. وهاو تو study them؟ في دفتر اختي في شوي رز من هونيك. عم تدرس على دفتر اختك يعني؟ لا ما بدرس، بس بدي اعمل هيك احسن. Okay. Read part 2. Determine the point A of fx z verifying z prime equals to z. Yes. Point A of fx z. point A عنده 1 plus I of Yes. لا شو معنى Z؟ لا بدنا نلاقي point A.
Z prime equal Z. كيف Z prime equal Z؟ Z prime equal Z. Z prime is IZ plus 2 equal Z. Okay? Yes. Z to one side, IZ minus Z equal minus 2. ناخذ common. ناخد common Z into I minus 1 equal minus 2. Z equal minus 2 over minus 1 plus I. We can use the calculator. نعمل rationalize. Or we can Should be, using the calculator. Okay, then I okay. repeat it. We get 2 plus 2i over 2. We get 1 plus I, which is a يعني. راح يطلع عنا a. Do you like to ask? No. Okay. Read the part 3, please, and try how to solve it. Prove that for every z is not equal to 1 plus I, we have z prime minus 1 minus I over z minus 1 minus I remains constant. What is meant by remains constant? ما بعرف ما بتغير. ما بيطلع شو؟ ما بتغير. كيف إني ما بيتغير؟ يعني شو بتتوقع إذا لقينا هذا الجواب؟ شو لازم يطلع؟ What do you imagine? استاذ جرب. حط بدل z prime I z plus 2 minus 1 minus I. حطينا z prime هي I z minus 2 minus 1 minus 2 minus 1 is 1. بتصير I z plus 1 minus I over z minus 1 That minus man. I. هيدا ال1 اللي هون شفتوا هيدا ال1 هيدا Yes. I can put it minus minus I square. we take I common. If we take I common بضل في عندي z minus I minus 1 over z minus 1 minus I. هيدا وهيدا بيمحي. We get equal I. هلا I constant يعني. Yes, it is a constant number. It is a number. يعني ما في z يعني constant يعني ما بيطلع في z. This is what we mean by okay. constant. Yes. Okay. هلا هون deduce the nature of triangle AMM prime. How to deduce the nature of triangle AMM prime? لأنه عم بيقول deduce ناخذ من السؤال اللي قبله. Yes. Z prime هو ZM. Yes. ZM prime. بعدين. minus 1 minus I هو minus ZA. Yes. over ZM minus ZA. Yes. How to deduce? What will be the nature? isosceles. كيف بنجيب النيتشر؟ نعمل argument. نعمل argument. Yes. وغير الارجيومنت. modulus. وغير مودولس. غير مودلس. مودولس وارجيومنت. قديش بيطلع المودولس والارجيومنت؟ إذا طلع I, what will be the modulus and the argument? ده بيطلع استاذ نسيان قلت لك نسيان. قديش بيطلع النيتشر؟ إذا عندنا يعني imaginary. Yes. يعني argument pi over 2. يعني شو بيطلع النيتشر؟ Right.
right? Only right? Isosceles. Right isosceles. Good. يعني بلاش تتذكر شوية هيك. ايه استاذ عم بصير براكتس. What would be the nature? Right isosceles. Right isosceles. استاذ. Yes. Yeah, بس 1 second. Okay. Okay. Prove that z prime minus c equal I into z. Okay, خلينا عن النيتشر بس نرجع نشوف النيتشر. 1. يلا. So nature z prime minus 1 minus I على z minus 1 minus I equal I. So I put zm prime minus za minus 1 minus I is of za over zm minus za equal I. So zam prime over zam equals I. So بعدين مودولس. we use the modulus. The modulus على الجهتين. Modulus of zam prime over zam equal modulus لل I. يصير عندنا am prime over am equal 1. هذا المودولس فيه اعمل له distribute modulus of z1 على z2 equal modulus of z1. Yes. يعني بيطلع معنا am prime equal am. Now the argument of zam prime over zam equal argument لل I. By definition argument is the angle am أول شيء بيرجع am prime equal pi over 2, then triangle am prime is right isosceles. Prove that for part A z prime minus c equal I into z minus b. How to show this? حتى الافكسز. Okay, الافكسز أول شيء بياخد left side z prime Yes. minus c. What we get if we take z prime minus c? Z prime minus c, I need to prove it I into z minus b. So z prime minus c. Z prime is iz plus 2. Minus c is minus into minus 1. We get minus times minus, we get plus 1 minus 2i. We get 3 minus 2i. But what we are going to verify it في I أول شيء هون. شفت إذا في عندنا I أول شيء. ناخذ كومن يعني. قبل ما ناخذ common هيدا 3 I put it minus 3i squared. I take I common into z minus 3i minus 2 is equal I into z minus b. Easy. Okay. شو بيرجع بعدين? He will tell. Deduce the set of points m prime. Deduce the set of points m prime when m varies on a circle, center b, and radius 2. هيدا كيف هلا؟ Deduce from where? How to deduce from where? من فوق. لفوق. كيف بنجيب من اللي فوق؟ إجمالا هيكاز وقت ما نلاقي set of points we use modulus. Okay. نحن what did we prove? Did we prove in part A? Z prime minus C equals to IZ minus B. يعني Z يعني هدول equal Z prime minus C equal to Z minus B. I can put Z prime minus C. هذا we have proved in the previous part of part A. Yes. So Zm prime minus Zc
equal I Zm minus Zb. بيصير ZCm prime equal I into ZBm. Modulus to each side, modulus of ZCm prime equal modulus of I times modulus of ZBm. يصير عندنا Cm prime modulus of I1 equal times Bm. BM. Cm prime الBm is 2. بتعرف ليش الBm هو 2؟ Radius. M belongs to a circle of center B and radius 2. يعني BM is 2. هيدا السنتنس معناته M values of Yes. circle of center B and radius 2. يعني BM is 2. So BM is 2. So Cm prime equals 2. So M prime belongs to a circle of center C and radius equal 2. 2. So whenever we need to find the modulus Hikaz, Point of. we use the whenever we need to find the set of points, we use the modulus. Yes. Okay. Determine the set of points M when C varies on the perpendicular bisector. C varies on the perpendicular bisector of MM prime. شو معنى C varies on the perpendicular bisector of MM prime? يعني CM equals to CM prime. اوكي يعني بعدين ما بدنا نجيب كيف نجيب السيت اوف بوينتس؟ نعمل موديل. لمين؟ لا نكتبه يعني ب Z C equals to Z C minus Z M هيك. ناخذ هيدا الريليشن هيدا اللي هون بارت بي شفتوا هيدا هون انه هيدا كله A B C يعني C is related to part A. So I write C belongs to the perpendicular bisector of MM prime. يعني CM equals CM prime. بس نحن معنا من فوق شفت هيدا اللي هون هيدا الريليشن هون CM prime equal BM هيدا اللي هون بس هون CM prime. ايه CM prime equals BM من هون هيدا اللي هون شفتوا هون فوق. Yes. CM prime equals BM but CM prime equals CM. مش هيك؟ ايه هذا نعمله بالجريد 9 يعني CM equals to BM. BM belongs to the perpendicular bisector of BC. Okay? Yes, it's so. بس استاذ هون شو سؤال كان determine the set of points of M. When C varies on the perpendicular bisector of MM prime. يعني عنده غير set of points هيك. هذيك الM prime ما الM prime varies on a line not necessarily M to vary on the same line يعني. من فوق بالبارت فوق كان عندنا الM belongs to a circle of center B and radius 2. طلع عندنا الM يعني كانت هون شفت هذا اللي فوق بالبارت فوق كان M varies to a circle of center B and radius 2. طلع معنا انه الM prime belongs to a circle of center C and radius 2. غير انه الM والM prime are not they are related the same. but they are not they doesn't belong to the same set. اوكي ولا not والسي نفس الشيء. صار ايه والسي نفس الشيء بس هون صعب انه يمكن واحد مرات يطلع سيركل بس انه هون we get a straight line which is the perpendicular bisector. Part 5. In this part, let Z equals x plus iy and Z prime equal x prime plus iy prime. Express x prime and y prime in terms of x and y. كيف نعمل هون هيكاز to express x prime and y prime in terms of x and y؟ حط الزد برايم بالذات. كيف حط زد برايم بالذات يعني؟
ضيق استاذ. ما بعرف، جرب شوف هين هيدا يا زلمه، السوليوشن. هين. يلا هيك it is simple. نرجع هيك للجيفن ريليشن. شفت هذا الجيفن ريليشن هذا اللي هون شو هي كان جيفن؟ يس شو كان؟ حتى زد برايم اي زد بلس 2 عندنا زد اكس بلس اي واي بيصير. ايه هيك يعني هيك do you mean like that يعني انت كنت so z prime equal I z plus 2. Z prime is x prime plus iy prime. Z is x plus iy, so I into x plus iy plus 2. X prime plus iy prime equal ix minus y plus 2. So real part equal real part, x prime equals 2 minus y. Imaginary part equal imaginary part, y prime equal x. Do you like to ask a question? نو. Okay. Easy هيدا دايما. اوكي اذا اجى مثله بالتست او بالدوله ما هين. ايه استاذ، ايه ذكرني. Find the set of points of M when Z prime is real. هلا زد برايم وين ريل؟ يعني بس 2. شو معنات الكومبلكس نمبر is real? Z prime is real. In which case the complex number is real? لما imaginary part is 0. غير شيء كمان. Here it is true. But غير شيء كيف نبرهن complex number is real? بيصير على The complex number is real is an argument. How much will be? 0 or pi. 0 or pi. Okay. So here the set of points M Z prime is real in the imaginary part. Imaginary Z prime equal to 0. يعني y prime equal to 0. يعني y prime is x, يعني x equal to 0. يعني M belongs to the y axis. Yes, هيكاز؟ Yes. أكيد. y axis كان imaginary ولا real استاذ؟ The y axis is imaginary. But هون عم أقول find the set of M. ما له علاقة Z يعني. مع إنها they are not related. Z prime is real. معناته ال M prime belongs to the x axis. هذا Z prime is real. معناته ال M prime belongs to the x axis. بس هون إنه الكومبلكس نمبر is real. مثل ما قلت قبل شوي يعني M prime is related but they have different set of points. Yes. Find the set of points of M when Z prime is pure imaginary. In which case the لما بيصير pure imaginary يعني لما ال argument equals to pi over 2. يا pi over 2 يا minus pi over 2 or real part equals to 0. real part equal to 0. Z prime is pure imaginary and real Z prime equals 0. Real Z prime is 2 minus y. So 2 minus y equal to 0. Y equal 2. The M belongs to the straight line of equation y equal 2. You understand it well? Yes. طيب راح نوقف اليوم لانه بلكي بكره نعمل 2 exercises بيكون توماس. اوكي استاذ هون ما استعمل argument. ما استعملنا لانه we have written them in the algebraic form. Whenever the complex numbers are written in the algebraic form, we use real part to imaginary part. ايه. اوكي. استاذ ليش ما نعمل بعد بكره؟ بلكي بكره نعمل 2 بيكون كريست موجود. اوكي. او مش باي توماس. اوكي باي باي. ميرسي كثير. باي.
Bye bye.